one croma. Open for Ochame Abu Asari. And now Oti Domi and then Sato Sayam Chia, Nanam Penofo. Emma won Afisia Pama Akaba. Domingo Yowi. The managing director of Vaco is also the Asumukahi of Mampong akuapem, Honorable Daniel Titus Glover. And we have our very own, the Honorable MP for Asawasi constituency, Honorable Mubarak Mutaka Mohammed. And then and Chana paying for yet to suffer one Abba Kayansa. And now you come for living in any of your grandmama. Was out to baby a woofy? Was out to baby a yatito? Was out to Nipa we was out to Crown the Broma woofy? Yamamuna Ababa. I am minority. I am majority. Honorable, and then you are Kwaba. You make a tree. What a tree. Crude. And that's it. Now, to them, Osaberema, family, or to that our Tosuman son. There are him for a issue. Minia said, Kwame Achampon, regional minister. Many about our friend Lancontana municipal. Me my former boss, Honorable Haruna, the Jinsu, Neri, the Kahunuka for once them. Before I to answer Afre Mone, Ebusia, Nikrumai na Bentinaha, Amamuina, Afishaba. A bonfire say, a face say, na a dasso etin quem, na bibia so equi. The Ukrainian meaning, and then that a cania me baha. Ah, me ba Sabia, program biase, and answer me by best chrono. Brepi a trim, a coco frudia, na aquaba, ube trim,
na yate mampong akuapem abakasem efa ye nana a odi kuku eba Ghana odi free Fernanda Po tatakwashi ohwe ene kuku emo a aboa ye man na shase pa Africa enti me wo ha kan say ya to yensa afre me say me ana membrana ina yembedi ogwai je na me bisa me hono say say the menu aba ka say lantankwana de omo bohye na swanso so de every hina ya be piwo mampong akuapem ha me bai ba ho say mo ya de bia a ho say Ghana traditional areas ina also musua efrim ho ade de sebio nipa a omosombo wo man na bia omoye mo adehye na matumosa afre omo eya de a ebeka oman ya bom eya ade a ebetimi ade mpuntu ade nkabomu abraye man ede ade a moyi neso bekwa na naso kwara mampong hini wo ho me ne bekasa ahemfa me nimbia me ne on bekasa na yenjiri ho because eno na beboa ama oman yetimi atumpon yi ene be ma yi na yetimi aka ye ho abom ehu se ye nipa baako na sebio ofri mampong akuapem na obi free joabin ana obi free bekwa e wa santimem obi free stream obi free voter rating yi na ye nipa baako na Portugal say diversity. There's a lot of strength in diversity. Say na ye share we sebio ebimu ya tietiafo ebimu so ewa ebimu ya kase ebimu so swa ebimu so ewa nimdie ebimu so omonsa ho djuma ni na woka ni na bomu a ena ye oman no enti bompa ya say de mayi yesu bi sunyuma bibiri efiri ho na de toso me no ambesa mesa edu hu dwa ene say de ma yesu etre tuturu ya yesumo man se nyame adom na wo suma kan hu se wo sum oman no enye sebio bebia wo firi nko a menim se ade ma mo kai me eye esuma na yi na ye sum oman menim nua be former boss honorable Haruna Ediso sebio akabaka se mampong akuapem de omo frɛ den but me sure se esuma ye sum omanti ena mato musa afrey we etre say also ye boy homodin na ye dwumaden na ye koso esom oman no me de meka ahye mobon say me say de yinim eso se de ya twem ya betuminti na me say me repebesa ababio when the right time comes de moyi yeso e beka no na ade a also yeso ye na etime eboa ema mampong akuapem atuma tumpong no yebehwe na yeso yetimi aye tuturu answer na metinase the mechanic say the mabehu ana no pi ade a me depa na me se yenua no mrante ne mama wa no sebio de yehu say yesa na ye display your culture amamre mayan tontone ebe nipa bebre bi se enimdie so we kasa we dey bia ana wo ka profo kese na tuturu bebia wo free wa shase no na wato atwene ogudu kro kese a wo de awe nko ana wo ka na okurum kasa no wato atwene efie ye ntre ye ma no ye kasa obi adin se ne ba wo 3 years 5 years wo ka profo an chese ne na bie mesremo mrante ne mama wa moka ye ho momma ye ma ye ni embre ewo ya mamre eno na tre bibia ye free eno so na ebetimi di atompon na sebio since abrofo ba ya e na adin se odi abrofo chi ene be ma woni abie ye bisa ye ho enim die dudu sen ne yinya ankanka ye na nanu bodumbo amubo e na omu de ti kroyi omu na omu de ti oman eno na o se yi na ma yi ni ekoho me fasa kon we asada
na nanom ase say ye to ye safre me ne menua honorable Haruna Edisu ye ni so pa ye bompa say afise say na yi na etimpom na de ye mo ye bia no makoma so ade no nyame enye ema ye na. I thank all of you. May God bless all of us. Thank you very much. Bonse mano. Ose ofi as Ashanti region. akuapem de ya dia anka Ashanti region de anka e de one de o bi no den. But ya ade ma aso nani ya ade ma ni wiase ohun bi da. So bi wo akuapem na yeah, we are fashion. Timapuye dance no. Bonse we maponi abonse ma ho. The year did that. Also no come out to get money as a roko. What to kwashi baton fan and then you see hada. Honorable, yeah, my kwaba, ya dasi papa, say ya tools are fro. Waba, ya dasi papa, na make ya dasi papa. Sabri, ya betusa, and chebetusa for your regional minister. Honorable sets Kwame Achiapong. Or your former MP, Emma this year, ever employ so medical catching. And I'm on shit and abuse, and say, a human no do parliament, no, only ye. Yami Adoma, or Sanko play with full review. I on ye way or Sanko preview. Oh, this year with new drabby. I know. 80 Yabatoma honorable set Kwame Achia. Bye, Okuapem. What can you pay in now? Boom, I in summer war eastern region. Or how be answered in near you on your way. The former MP from Bryso, and I see Papa. But some don't be a Obano, a fashion Pia, your Freddy Biano, Oba. Malachang or a grade with him in Makumanim Kaka. Na esanse ohene wo ho na mini apehini na okasa wi esisi ayo eye onmonyamfo muntaka oye mrashi bedwaning ma abato mpesu a ewa santima mu awofre no se asonwase na ne brom ni nkuro nkese no ba akode asokore mampong itenye mo won wase ogina na okatwi se na okatwi empehini a yaba eye akra edwabo kesi ase mepija mani a ohempong na mani to nanim na nanom pehini a yatwa ahia ha mankasa mini apehini eye onmonyamfo titles global ene otu ohini benkum so na oye apese makahin asom kahin o apese maka o amama asem o de akasemu na shemensama me ho kire o ne me akasa menua bia oye osoafo hwemansini a eye la kwantanan Madina ohwe chima oti benwa so nana adodanko akufuado ne menua pehini Haruna Idrisu ne wokanin obesi nanem obo opehini muntaka chidom bai ne adofo ne anuanom anya hia wa hase mi mama ni so a edom egu ahemfie ni mahade na ho ka ye wen so ndi baba me kwanga ka be mama ho ya hare kakra na mabbo ma asem no tofa wo brofum na ka mi ama ba yendim se ekone sa yenden na pese mdi twato se na be ye be koyi idi Sabai ma kwame otu that auto so be a someone pon hene nim pe hene ya twahia ma ho bebre sabri. I plead to proceed on the established protocols to address this festive occasion and say that it is an honor to join you to celebrate the 2023 Ohum Ujura Festival of the chiefs and people of Mampong, akuapem,
As usual, I bring you warm felicitations from the Eastern Regional Coordinating Council, the chiefs and the good people of our region. The massive crowd that has gathered here today to celebrate the WHINTIA Festival signifies the love you share as a people, and I wish to commend you for the peace that reigns in Mampong. And I want to underline emphasis, peace that reigns in Mampong. The WHINTIA Festival has been a staple of Ghana's colorful, vibrant, and diverse cultural expression that brings people together from all walks of life, including our good friends from the diaspora. It is celebrated to mark the beginning of harvesting new farm crops and offer thanksgiving to the gods for their protection throughout the year. Thus, on such occasions, the people and their traditional rulers come together to display their distinctive culture which defines them. Indeed, in every society, their culture defines them in several forms and ways, which could be identified through their distinctive features such as their way of spiritualism, their language, their art, dressing, and the aesthetic nature of their community. Festivals are not only events that bring families and friends together, but also occasions that our beautiful culture and heritage is displayed. Adoring the colorful kente in which I am one today, of Nananum, and the beautiful atmosphere adorned with traditional embellishments, I cannot help but thank God for how blessed we are as a people. Indeed, our culture and tradition is beautiful, and we have to uphold it. It is in this light that I am excited at the theme chosen for the 2023 WHINTIA Festival, protecting our culture and heritage, the role of traditional authorities. Culture is an important sector that contributes significantly to the socio-economic development of the Ghanaian economy. I firmly believe that investing in our cultural sector is essential for the overall growth and development of the Eastern region and Ghana at large. To protect our culture and heritage, it is important that institutions such as the National Commission on Culture, the Centers for National Culture are resourced and equipped to make them more effective and efficient as a body responsible for the development of our culture and tradition in Ghana. You all agree with me that globalization has had a greater influence on culture as a result of migration of people. I agree that some of our cultural values are indeed sometimes very challenging, but let us be careful not to overlearn certain cultures from other sectors of the globe to the detriment of our own traditional values. These values mold us to become responsible individuals, and we are easily identified as proud citizens of the Republic of Ghana, and by extension called Ghanaians. Cultural renaissance is important if we have to look at the economic development from the angle of culture and tradition as a country. Let us learn from the mythical Sankofa bird that flies forward with its head turned backward, reflecting the belief that the past serves as a guide for planning into the future. As custodians of our culture, it behoves on traditional authorities to ensure that some important cultural values are almost distinct, and in every district, we as a people must begin to bring them back for our young ones to learn from us. One setback
to our development as a region has been the numerous chieftaincy issues that we are faced with. From where I sit as the regional minister, it is regrettable to note that the prevalence of chieftaincy disputes has continuously threatened the peace and security of our region. As chairman of the Regional Security Council, I'm very concerned as the situation continues. It will disturb the chieftaincy institution, and such dispute in the region is destroying the gains made to woo investors into the region to develop our communities. I want to once again say that I have done everything that myself and the RECSEC have been tasked to do, but our biggest challenge is the continuation of disputes amongst this institution. Like I always say, the chieftaincy institution is the bedrock of our national security, and we need not toy with this institution. It is important to note that chieftaincy remains a unifier. Therefore, on this occasion, I appeal to the community to commit to mobilizing resources for the development of akuapem mampong, because this community is very peaceful. Communal cohesion in the forms of communal labor and other activities are becoming obsolete in our culture. These are inherent traits in our culture that no one can take away from us unless we decide to throw them away. The time has come to lay aside our differences and commit to mobilizing such inherent resources so that the generation yet unborn can uphold as values passed on to them by us, this generation today, and our ancestors who bequeathed them to us. Before I conclude, I wish to thank Osaberima and the chiefs of akuapem mampong and the great people of this great land for the peace sustained at Mampong over the years. May you continue to be a shining example to others. I wish you all a joyful celebration, and may God bless us all. I thank you. Maka ne se awie na maba me dimum on se masaba mentuman masaba ntaman fi se ne e ni gida na so san ye hia asem ma me so afo amehwe mantam yeso ase ne den edu afahye se a na ye fa yen afade ti sese na mafa mafade ya e ye fe na ye hwese na nananom afa won afade umo wani so a edom egu hei e ye nika e ye fe e ya kono so bia odo hu be gigya so mangba edu sabria na ye kai ye nananom ya mane ne ya mamre ene den se yetwa ohum odwira na ye hu se adobre no mra e wo se ye fa ye mfudi ni nieman e kai ye se embre na du e ya depa nananom na digya ye na inchirima ye nso ya betua so na ye re ye bia koi ma hiasem ne se yen ahenni ye ade a esombo ma yen ene sen odomakoma bo ade ode ye nananom na aye mpehini edi yen anim a wo bom paipa ma yen minia apemsema kahenere akasamure ma me no wo ma bodning se nananom nhira wo me so unsa nka nananom nhira muntumi nko wanim wabrabo a yare boyi same ba mantem yi mo ya mere sumi same sumri ko yi a nananom ne jemi ne edikan no bo mpai ma me na masuma yesom no ekọ anim bisre ohumodura yare twei e ni jebre nanso yare je yengani besa ye kai se nchirima wo ho enei abefo niema abanti ye wo yen mamu a ye hu ne ekoso obi man so se ofre bibi ntentan wo kan poto kasa mu se internet ama ye hu kwa me hu no obi ye oni kro sa ni ye nyina ya de a e ya de pa
nanso wɔn wonja wɔnde nto hɔ ɛmɛfa ayɛnde timi srem pɛhini se yenga bodwa na yenga hyɛse yi ma yenya oyɛnde ne nto hɔ ɛnkɔfa kosi kɔkɔ de ne nkese ne den ne hia yɛnde no emu mpɛmpi yɛkasa wo se yenga mamre na aka akyi nka akyi ye kesa aka akyi ne ne osore a wodi mfiri mfuntum yenga nsase a ɛregye nsɛm yɛre kɔ anim a ɛha wadwen yi yɛmpɛ ne saa na mmom ne yɛmpɛ sɛ mesrɛ mpanyin ne sɛ wɔde me bɛtena ha sɛ ɔsoafo a merehwɛ akyia ma me wura ɔte bɛn wa so na na adodankɔ akufo ado ahensɛm ɛwɔ yɛ mantam yi mu yi mentimi ho ase wɔɛyɛ timi wɔɛyɛ aka me ɛredi yɛnya ɛma mpuntu nkɔ so wɔ yɛn mantam yi mu nti ade ehia me kɛse wɔrekɔpa asase de ayɛ mpuntu a na manso wɔ asase ne so a wɔrentimi mfa asase ne mma wo manfa nyɛ mpuntu enti ehia sɛ yɛbɛhwɛ ntawantawa wɔ yɛn ntɛm mpanyini ne tu yɛmfo wɔsa no ma de ɔretwam a wɔfrɛ ne sankɔfa otu no ɔkɔfaa ne kɔnhwɛ fam saa no hwɛ n'akyi beebi a yɛfiri a yɛreba a yɛn abɛdu ha no moma yɛn wura mfi yɛn akyi ne yɛn kae sɛ yɛ ɔman a ɔman biara ani sa yɛn na wɔn kɔn dɔ sɛ wɔbɛyɛ sɛ yɛn man yi mpɛn bia mete a mesom no ama m'ani hu mmea bebree na mete nsɛm bebree sɛ ɔba bibire mu atɔyɛ man mu ha a ɔman biara ani sa ɔman Ghana dentra yɛaheni na ɛyɛ fapempa a ɛboa yɛn bambɔ nti sɛ yɛanhwɛ ne yie ne yɛma ntawantawa sɛe yɛn ntam a na yɛreku yɛn man no nti ɛne wɔ sɛ yɛma ntawantawa sɛn yɛn man no ɛne wɔ sɛ yɛma ntawantawa ba ahensɛm mu ɛsiane sɛ yɛsɔre a yɛwɔ asɛm a ahemfi na yɛkɔ nananom nkyɛn yɛkɔ gye nyansa yɛkɔ nananom nkyɛn yɛkɔ gye adwenpa yɛkɔ nananom nkyɛn yɛkɔ gye nhyira me haw kɛse soafoɔ a mewɔ apue mantam ɛyɛ ahensɛm na meda nyame ase sɛ yɛgu so a yɛreka ma ayɛ asomdwie ɛnso ebinom nso wɔ hɔ a wɔnte wɔn ho ase mprɛn nti mesrɛ sɛ wo sɛ asɛm no ɛso dɛn koraa wo sɛ yɛn anoa na yɛde bɛka ma ayɛ yie ɛyɛ ano bye na yɛde bɛyɛ ama ayɛ yie nti mesrɛ mpanyini sɛ yɛafa yɛafa de fɛfɛ a yɛabɔ gua ɔkɛse yi yɛmfa ntua so na ɛnyɛ akyerɛkyerɛ kwan ma yɛn na yɛmfa nkabom ɛsiane sɛ afa hyɛ sɛ ne nananom atena ase sɛ ɛde nkabom ba onua a wɔama no ne wɔaba fie ɔhoho wɔaba ofie wɔabɛhu yɛn asetena mu wɔahu sɛ yɛwɔ nneɛma a ɛyɛ fɛ mesrɛ sɛ yɛmma oyi ntuu yɛn fo na ngye yɛn taataa na mfa yɛn kɔpem kwan a yɛbɛhu sɛ yɛmman yie ɛtumpɔn na gyina yie eyi na yɛ maa sɛ nhia mepɛ sɛ mede tumpahini anim mmerɛ a yɛhyia sɛ ɔman ɛwɔ ɛfa a yɛrehyɛ ɛwɔ afei mu menim sɛ mpahini bɛboa ma biribiara yɛ yie san sɛ wototo srɛ nananom a wotie wo wɔkɔ mpahini dan mu a na wɔkɔ nkonnwa so a wɔbɔ mpae woyi apae pa de ma yɛn a ɛsi yɛn yie nti meda mpahini ase sɛ wɔanyim yɛn mfim na afei so ohum odwerɛ yi wɔn ato nsa afrɛ me se mmemmra na me nso mefa ma animonyam bɛta akyi na mefa ma afutuo kakra mebɔ so deɛ mede baeɛ ne baaso a me ne wɔn som wɔ poemantam kuropɔn koforodeɛ mu ne yɛn nananom a atwa yɛn ho ahyia berempɔn du baako a ɛwɔ mantam yi mu ne yɛn manfoɔ a ɛwɔ apoemantam mu wosi ɔma nana ɔsabarima ne ne man mampong akuapem afihyiapa ɔntiri nkwa wose nana kokɔ w'anim wɔtaa w'akyi na onim sɛ sɛna ɔyɛ okukudurufo no na wode asomdwie aba mampɔnmaa mu no na megyina hɔ yɛ a mankasa medidi andanse se asomdwie wɔ mampɔnmaa mu hiae mesrɛ sɛ wobia a waba ha a worekɔ no fa saa asomdwie no bi fa yɛ w'ade so a na fa kɔ w'asase so na kɔhwɛ na woma nso nyɛ yie meda mpanyini ase meda mpanyini ase meda mase maano atɔ